This is a story about the people of Mosul and the slow grinding battle to free them from Islamic State. They are the overnight refugees, quietly fleeing the war and the 2.5 years endured under rule by caliphate. Now wondering what comes next. And these are their liberators, the Iraqi Army's Special Force units upon whom so much now rests. They were children when Saddam was defeated. Now they're at the vanguard of the biggest battle of their lives. Sons of Iraq fighting to reclaim Iraq and the reputation of a force so tarnished by the past. The army which once fled Mosul is back. These elite units trained by the West. If you want to see what the front line against Islamic State in Iraq looks like now, this is it. They've been here since October, going from house to house, forcing their way in, and always with the same question. هذا الله ينتقم من الدواعش لكل شيء ما خلوا علينا الله يهجم بيكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. هلا بيكم. افتح الباب. افتح الباب. جيش عراقي جيش عراقي. الله محييكم. لا تخافين يما لا تخافين ماكو شيء. لا فيكم احنا. صعدونا على السطح. وين ما تروحوا روحوا اخواني انتم. تعالوا على السطح. حتى الولد فوق البنزين. Is this shocked relief that the jihadi fighters have finally gone, or the fear of a Sunni confronted by largely Shia soldiers? جناسيكم. هذول اثنين ولاد وهذول ولاد اخوي وهذا بس اجيب هويتي اجيب هويتي من البيت ايش؟ الله لا يجعل. كانوا هنا يمكم داعش؟ كانوا بالمنطقة داعش؟ داعش لا ما موجودين ما يضربوني ويمشون. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما احنا اخواتكم واهلكم مو غربة. والله يا بتحب. الحمد لله والشكر. لا تخافون عمي لا تخافون. لا تخافون. It is the gentlest of exchanges, but in their midst, an army accused in the past of countless sectarian crimes. زين هسه يعني زين ما عندي موس كل شيء موس ولا مكليل. طب جوا طب جوا طب جوا. واللحايه زينوها حجي. ما يصير احنا ما نقبلها. واللحايه اللحايه. والله علوها سبق. From beard etiquette to the new rules of the road, civilians can't use their cars. يوم ما نروح قربانك وانت على راسي بس مو بيدي. But as this Lieutenant Mohammed discovers, in Mosul, there are some wily negotiators. يا اخي لا تخليني بموقف محرج قدام الدنيا. يا اخي مو بيدي انت بتفهمني بس افهم. انا مو بيدي. انا مو بيدي. اكو اوامر. ايوه. ممنوع على الشارع على الشارع. يا اخي ممنوع. مو بيدي لو بيدي خليك تطلع. يا اخي يا قل قربانك يا امه انت والله نحن ترى مبهدلين. مو بيدي يمه والله ما شفناه والله شفناكم ما صدقنا والله. بس انا مو بيدي ما صدقنا. مو بيدي افتهميني الولاء. This is a conflict where army snipers populate rooftops, principal hunters of the elusive insurgents below.
28-year-old Mustafa, originally from Nasiriyah in southern Iraq, is his unit's sniper-in-chief. Identifying insurgents from civilians poses a constant challenge. ويا ما عندي سلاح هذاك واحد شو ما عنده سلاح مو عوائل؟ عوائل ايش تسوي يا اخي؟ هذا عائل اي شاب قاعد ابايل انا هسه. حيدر وين يا ريس حيدر؟ A woman approaches the soldiers, but the fear of suicide bombers is ever present, and so they fire a warning shot. لا تضرب اخاف الله اقعد. لا تضرب اشرف الله يحفظك انهي اشرف الله يحفظك والله جهالي قال هذا ابني والله الليل كله قاعد جهو بيدنا على الشارع يخوف الله يحفظك. صحيح لا احنا ندري بكم عوائل ما جينا والله حتى على التضاء حتى بس تشوفونا قريب يقولوا ماكو احد بالبيت يقدر يضربونا. احنا جايين على موتكم. هسه راح نضلينا بالشارع. لا هسه راح ينزلكم ريس. Eventually, she persuades the soldiers to let her and her family in, without any checks. السلام عليكم. And once inside, there is one thing above all else she yearns to know. انتم ما دولة اسلامية ما كل الرشدي قلت هذول والله خاف نحكي يضربونا بالله يقتلونا. ليش راحت الدولة ولا؟ انت من الصبح من الساعة 6 عاد اراقبكم، حتى قال لي رشدي قلت له يابا ما عندهم لحاية قال لي لا. If she is overwhelmed by this news, Naif, a staff sergeant in this unit, appears slightly overwhelmed by her. كل شيء ما هذولات يمنا روح هذا المناطق كلها السوق مفتوح الحياة طبيعية كل شيء ماكو لا دولة مقدرة ولا هم يحزنون. As the reality kicks in, it all becomes too much. Taken to a room for first aid, here is Mariam, veil removed. أنا أظليت بس أراقبكم كل شوية. احنا عاجين هاي ام رسالة أم مريم. الله يحفظك. والله متنا من الخوف وبالله. لا ما أرجع على البيت ما أرجع على البيت. And as they leave over a neighbour's wall, the husband curses the self-declared leader of Islamic State, al-Baghdadi. الله ينعلك روحك بغدادي، نعلة الله عليك بغدادي، بركة يا بغدادي. Mustafa now takes up a new position. His commander, Wamir, looks on. سيدي يوم المشكلة ما يعبر مدني ويعبر داعش شلون؟ ما قاعد أتبع أنا على شيء. مبين شايل سلاح طيح ما شايل سلاح ولا أرمي عليه. On this occasion, no shot is fired. تعال نشرب شاي. سرجابة باشي. For Staff Sergeant Naif, there's a moment to call home. حبيبي متشغلين حبيبي And this is what his work looks like. ISIS fighters are a matter of meters away up that street. They hotwire a car. They think a suicide bomber could be coming. يلا مدني Clutch screeching, the white Toyota is taken down the road. For all the high-tech armory, this is how you defend against suicide bombers.
تعال تخير واحد يجي يشوفهم هسه اذا واحد اجى طبل. شيل البوشيه لا حد يجيني بالبوشيه. داخل بلا رفع. اقف واحد تشوف لا تسوون الهوسه هنا. Wherever they go, the shadow of an often hidden enemy looms. يعوف الفراش دروعتهم كلها، حتى انت البس درعك، هسه انا شنو فرقي عنك؟ ليش انا لابس درعي وانت نازع درعك؟ يعني والله ما يدري يعني هسه انا وين كنت قابل؟ اجيت تستوي من المطعم؟ ما دخل عن سيدي لا طالب الواجب لو لا. And this time the suicide bomber gets close. Very close. انفجرت هنا. من هاي السايتين اجت. Windows in the soldiers' house are shattered by the blast, and on their roof they make a grim discovery. هذا اللحم مال داعش صار تكه. تكه. من نص. It is early evening. Mustafa has left his position to help a wounded civilian. مكسور عظم. بس لا تتم علي. تعال ضربه. ضرب قناص. In one of Mosul's ubiquitous sniper alleys, all are in danger. علاوي تعال زلمه من شده خي يضربنا بساعه حتى وديه بالدنيا المغرب ترى. المستشفى ودونا. اوادي مفتاح عوادي 2 3. باندي. فل العرب وانا فل اياها. تعال. Shia soldier helping Sunni civilian. جيب له مخده علاوي. Or just one Iraqi helping another. وين المخده؟ هذا شوف اكو دول ما تنزل لغات مكان اقصى الله يا ابو سلام على كيفك الله على كيفك ضمن مع القادم ما انت غيرك والله ما انت غيرك انت الوحيدة اللي هتخليني ببالك والله انا غبي واصبر. While Lieutenant Wamir whispers sweet nothings, downstairs they do a spot of laundry. Some review the day's events. And for Mustafa the sniper, there's time for a brief massage. مو اصابعك تفرج هذا شعوبك. On the roof, as night falls in Mosul, others keep watch. This is also the time when Islamic State Radio, Radio Dula, likes to broadcast chat shows. This one advertising tomorrow's suicide bombing. ساعات أبو عمارة في هذه الحياة الدنيا الفانية قد باتت معدودة. يحاول أن يستغل تلك الساعات بتعليم إخوانه لكتاب الله، إخوانه الذين يسيرون على دربه، ولكنه اليوم يحمل هم أمة إسلامية بأكملها، يحمل هما لا تحمله الجبال الشاهقات. كان أبو عمارة عندما يشاهد ما قمنا بتصويره يبتسم ويقول: هل سأشاهد الإصدار وأنا في الجنة؟ And then it begins. اليمين يمين المدرسة من فوق السطح دا يرمي، من فوق السطح دا يصير رماية. تي 40 ما عنده غير 300 تطلع هسه حاليا، بس 300. سيدي صحيح، وانا عندي 400 هسه ما رمينا غير 100، الرماية كانت كلها على البيت.
صارت رماية من هاي البيت وهاي البيت، المناطق من هنا. هاي مناطق العماية؟ صحيح رئيس. والجامعة هاي تعرض. هاي صارت رماية؟ طبت علينا البحر خلتنا النص. هذا البيت اللي قدامنا ايش بيه؟ لازم ناخذ هذا البيت ونغطي هذا البيت. نبقى بهذا البيت ونفتح رصد هناك. As each street is taken, houses are searched. Nice. In this one, recently abandoned by militants, they discover radios and a cache of weapons. هاي البامبر يشعلها بالنار من هنا واكو جوا مادة C4 او مواد هاي المشالح اللي كانوا يستخدموها الدواعش. For those suspected of fighting under the IS banner and the brutalities it brings, justice can be fast and at times rough. Some of these men were ultimately released, the fate of others unclear. But how to detect a jihadist in your midst? One clue, check for a recent trip to the barbers. شعر سوام زين بابا هذا زيان جديد. لا مقرطف والله ما يا سوى زين يا ارضع. هذا الولد هسه جيب لك اياه. زين عليك. دقيقة انت صار لك بسجن؟ 5 اشهر. والله دمروني والله وحرموني من اهلي والله. زين هاي الفلوس ما جبت. والله ملاتي. هو انت كتبت لك حتى ما هذا الورقة بجيبه 5 اوراق ومنها 20 US dollars and multiple IDs, often hallmarks here of Islamic State. والله ما عندي شيء والله بطلنا الدواعش والله التليفون مالته ما فارغ تليفونه فارغ كل شيء لا رسائل لا مكالمات لا دنيا ما اصحى He was later handed over to their commanders. What happened next, we don't know. Anmar, a first lieutenant, the only high-ranking Sunni soldier in this unit, understands the value of informal street-level intelligence gathering. هذا البيت كانوا 11 مو 11. لا بس شفتوهم وشفتوا تعاملهم. بابا انا متاكد هم اكو بهم ترى طلعوا ويا العوائل، انا متاكد كل زين. يعني هذا ما نعرفه يعني ما قرايب. انا اللي اعرفه انت اللي يقول بيت ابو ميسر والله ما اعرف. صح له ما صح. كناتير كلها اعلام مال داعش والعصبه مال داعش وبالتنور الطيني اللي فوق عندهم بالسطح اوراق مال حسبه ما حسبه. والله يا رجل الله بكانك فلا نعرف هسه علم الحلقه. As they edge deeper into Mosul and another street is taken, the soldiers relax. شوف البراءة شوف الحزن بين على وجهه شوف. Locals offer tea to the soldiers. Moments of civility in a city immersed in war. الله يسعدك اليوم علي مهدي. شرع غصك من الريحه يا علي مهدي يا اخوي. الله كريم ان شاء الله. اعطيهم خطيه. مهند ابو ابو زاكو. احنا انتظار تسوي. Yes. In the house commandeered by the soldiers, the owners return to collect a few belongings. The soldiers
led by Anmar, apologise for the disruption. حجي انا ترى قلت له احتمال باكر عقب متحركين ترجعون هنا لا تاخذون يعني غراضكم ترجعون هنا بهالبيت ان شاء الله ان شاء الله هلا بيت مطور على البيت قلت له احنا بعد يومين متحركين ويرجعون هنا الله يخليك والله يابا لو ما انتم يعني لو ما انتم ذبحونا اي الحمد لله لا ايش عندنا ما تقول لي؟ ابو حسن كذب والله كذب ابو حسن مستحيل ما ادور عليه Outside, several civilians want to share with the unit accounts of life under ISIS. تسمى جايين حزب الاسلام كان يجيني شيء موبايل يخبر اعدام. اخر فتره مشينا والجقاره قال لي فوت جوله شوف على الكرفان يم جمع الزرق كرفان فوتني عليه جو وجلدني 25 وقال لي جيب غرامه 50,000. يعني ما فتم احنا ما بصر يعني حتى خفنا رفعناكم عملنا ان شاء الله بجهودكم ان شاء الله. In all of this, a glimpse of a new future for Iraq, perhaps. But these are fleeting moments. In this enduring struggle, there is an unrelenting threat, such as the father boasting on Radio Dula of having persuaded a son to become suicide bomber. انا شجعت على عمليه الشهاديه قلت لك انه هي الطريق للجنه. هو غسيل دماء الكلمه هو فعلا غسيل دماء بس بايش؟ بالكتاب والسنه. توجه رساله الى الاباء القاعدين على الجهاد. الله نصيحه لهم اول شيء اتقوا الله في انفسهم. اخوته كمان ان شاء الله يسيروا على نفس الطريق باذن الله. Next, we hear from the bomber himself, from the sound of his voice, just a child. الى الان قاعدين على الجهاد. صيتك لهم يشوفوك قاعدين على الجهاد اللي نسأل الله رب العرش العظيم أن يهديهم والله يتوبوا إلى الله عز وجل وذهبوا إلى الجهاد. Then this from the soldiers. تعال يا خليني نلحقهم يا معواي. For weeks, ISIS had been an almost spectral presence. Now, it is anything but. A suicide bomber has destroyed the unit's Humvee. There were no casualties this time, but there would be in the weeks following filming. Mustafa the sniper, shot in the arm. Mohamed, still in hospital recovering from gunshot wounds. And Mohammed, maimed by a booby-trap device in the recapture of Mosul University. Progress is slow here, but progress it is. The people of Iraq are clawing back their land. The battle for Mosul continues.